Ocha de zinfafa o len samba alban na kunja. Da mambo nya nze. Makamba makat nzwinyo. A bese mazi da zin na tinda. Na tinta bun chup medumba. Ma na lufa na imba bongba nkwada mabi akuni na siang na tula bon kum ham. A bese binka len la mama na mbrok de kabak lufa na imba. Bon nshe ba tat kwa ton ntoga samba fuma braa ham na tsinda num bon kum ham buke ba servant some YouTube yoma abuza binem njak machari server binama macharbin so manum yi mang dalila mang da majumba zama yap num yi komlila baka a siang baga tsinta nyong shufa zo yun tum num yi chat lila na tulo num bay kamba bon pour 10 0. 11 se lit. Nchub ham. This is how you read 11. Nchub ham. This is how you read 99. Nchub ngam va'a. Nchub va'a ngam va'a. This is how you read 111. Nchub men brum nkh. Nchub men brum nkh. This is how you read 1111. Nchub men brum nchub nkh ncha. Nchub men brum nchub nkh ncha. $4,001. Nshe tu ncha kwa. Nshe tu ncha kwa. $2,220. Nchub ba nga. Bun ba. Nchub ba ncha ba. Again, this is how you read 2,220. Bun ba nchub ba ncha ba. Bun ba nchub ba ncha ba. This is how you read 2,810. Men brum nchub fuma ncha ba. Men brum nchub fuma ncha ba. This is how you read 1001. Nshe tu ncha. Nshe tu ncha. About 1,000
100. Nchob nkhe ncha. Nchob nkhe ncha. How about 1,200? Nchobo ncha. Nchobo ncha. I'm going to bring some general rules. I'm going to start with the last number. I read it. Nchobo ncha. Notice that you read in medumba, you read from the right to the left. So you start with the last number and then you go to the left. Okay? If I pick like 11, I'm going to read nchop nsh hum. So I read the 1 on the unit column first before I read the tens. That's how you read. You always read from the right to the left in medumba. Same thing with nchuba ngamba. That's 99. Nchuba ngamba. When you have a 1 in the tens, in the column of tens, like in 111, you have a 1 at the column of the tens. You have a 1 there. So the way to read the 1 there is membum. You're going to see membum. You're going to hear a lot of membum. That's when you have a 1 on the 10th. That's how you read it. Membum. So let's read 111. So it's going to be nchobmshu membum nkh. Nchobmshu membum nkh. Those are exceptions. Okay? Now let's pick the number that is just below. I mean 1,111. So there you have a 1 on the tens, and then you have a 1 on the hundreds. Those are special rules. There's a special way to read this number. Pay attention. Nchobmshu membum nchobmkh ncha. Notice that I say nchobmkh instead of just saying nchob. I say nchobmkh. This is a special rule when you have a 1 on the tens. That's how you read it. The next number, 4,001. These are special rules also. These are exceptions. When you have a 1 and then you have zeros on the tens and zeros on the hundreds. And then you have a number on the thousands. You read it 2. So you're going to say nsh, 2, ncha, kwa. Okay? Whenever you have a 0 on the 10th, usually on the number, when a number have at least 3 characters, you're going to use the 2 when there's a 0 on the 10th column. Got it? Nsh, 2, ncha, kwa. Now, the next number is 2,220. I'm not going to read the 0. I'm going to start with the 2. Bun, ba, nchuba, nchaba. Notice that I didn't say nchobmkba for the 2 on the 10, on the hundreds. I just say nchub. Let me read again. Pay attention. Bun ba nchub ba ncha ba. Okay?
That's regular rule. That's the regular way of reading it. But when you have 100, when you have a 1, is nchuk. Okay, before you say ncha, whatever is gonna follow, is it? Okay. Special rules here are also with 2,810. I have a 0 and a 1. So instead of saying bunsh, I'm not gonna say that. I'm gonna say menbum nchupfuma nchakball. Let me start again. Menbum nchupfuma nchakball. Got it? I know it's not easy. This comes with a lot of practice. And then let's take the next number. 1,001. I'm reading it 2 because I have the zeros. Otherwise, I would have reading chup sh. And then, but because you have the zeros that follow the 1 after the unit, then I have to say sh 2. Yeah, this is the rules when you have the a number with 3 digits or more. Okay, 3 digits or more. If the 0 is at the tens column, then you're gonna say 2. Okay. Now, 1,100. This is a special case too, because I have zeros. I have 2 zeros and then I have a 1. So I'm in a general rule, I will have say but it's not correct because of the 1 on the tens. Whenever you have the ones on the, because of the 1 on the hundreds. Whenever you have a 1 on the hundreds, on a 4-digit number, you're gonna say nchuk. Okay? Nchuk ncha. That's 1,100. Now let's go on the last number. Pay attention on the rules. I'm not gonna say nchukba. No, I'm not gonna do that because it's a 2. I'm just gonna say nchukba ncha. Okay? Because the rule is nchup boon nchup ncha nchup boon nchup ncha. That's the rule for the 4-digit number. And then with the exception, you're going to hear things like nchup boon nchup nk ncha. Those are exceptions when I have a 1 on the tens. When I have the 0 at the unit on the 4-digit number, I'm going to say boon. I'm going to jump the 0. I'm going to start with the tens. I'm going to say boon. If that 10th is a 1, I'm going to say menbum. If it's not a 1, I'm going to say boon. Got it? We're going to practice this more. I'm Alban Nana, and I'm happy that you have a lot of interest in medumba. And if you can get this concept, I'm going to be proud of you. Let me translate it in French a little bit. Donc, nous avons là, je m'appelle Alban Nana. Je suis un amateur du medumba. Donc, quand j'ai du temps libre, j'essaye de faire des petites recherches en medumba. Puisque notre combat, c'est de nous battre pour que cette langue vive et pour que nos enfants bénéficient. Car cet héritage nous a été donné par nos parents. Et nous devons passer, n'est-ce pas, la balle à la future génération. Donc, j'ai posté ce challenge dans le groupe medumba, dans le groupe WhatsApp, et j'ai vu beaucoup de réactions. Il y a des très bonnes réactions. Il y a des personnes qui m'ont aidé à soutenir ma façon de lire, puisque j'avais oublié, quoi. C'est des trucs que j'ai appris, ça fait beaucoup d'années. Donc, avec toutes ces informations que j'ai eues, je vais essayer de donner une correction à ce challenge. Et je vous donne 2 minutes pour essayer de lire. Donc, si vous avez fini de lire, vous pouvez pauser la vidéo, essayer de lire vous-même. Et si vous avez des difficultés,
vous pouvez continuer à écouter et peut-être de là, vous allez avoir une idée un peu plus claire sur les règles de la lecture des nombres en medumba. Je vais commencer par 0. 0, c'est bonne. Et je pense qu'il y a une vidéo sur YouTube qui nous aide à lire les nombres de 0, les nombres à un chiffre et à 2 chiffres. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, je pourrais vous envoyer le lien de cette vidéo. C'est une vidéo du docteur Mbiata Vianney. Donc, vous tapez sur medumba et vous allez voir cette vidéo. Et si vous avez des difficultés, je peux vous envoyer ça. Mais je vais faire une petite révision sur la lecture des nombres de 0 à 10 en medumba. 0 se lit bonne. 1, ch. 2, bo. 3, tat. 4, quoi. 5, ton. 6, ntoga. 7, sambo. 8, fuma. 9, boa. 10, ham. Maintenant, ça c'est la même règle. Et puis quand on veut lire 11, on va dire ham. Et on continue par ham, ainsi de suite, jusqu'à quand on arrive à 19, ça fait ham. Ok? C'est classique, quoi. Et puis quand on arrive maintenant à 20, puisque la colonne des dizaines, ce n'est plus 1 pour dire ham. Donc, le pluriel de ham, c'est ngam. Donc, 20 sera ngambo. OK? Et puis, 30 sera ngamtat, ainsi de suite, jusqu'à 99 sera nchubaa, ngambaa. Donc, c'est la même règle pour les nombres à 2 chiffres. Donc, et maintenant, quand on arrive à 100, on dit nk pour dire 100. Et 101, c'est nchutsu nk. Pourquoi est-ce qu'on dit tsu? On dit tsu parce qu'il y a un 0 qui sépare la colonne des centaines et la colonne des unités. C'est un peu ça. Ça, c'est une règle. Mais sinon, de façon générale, la lecture des nombres en medumba, quand il s'agit des chiffres, des nombres à 4, à 3 chiffres, la règle générale, c'est un chup bon k. Et les exceptions sera quand on aura le 0 dans les unités, on va lire menbum. Si on a le 0 dans les unités et le 1 dans la classe des dizaines, on va lire menbum k. Menbum k bo, menbum k dat, ainsi de suite. Là, c'est quand nous avons un 0 et un 1. C'est-à-dire 0 dans les unités et 1 dans la classe des dizaines, dans la colonne des dizaines. On va lire menbum. Et puis, si on a un nombre non nul dans la colonne des unités et un nombre nul dans la colonne des dizaines, on va dire tsu, tsu, k, par exemple. OK? Maintenant, prenons le cas où nous avons 120, par exemple. Donc, nous avons un 0 dans la classe des unités et un nombre qui n'est pas 1 dans la classe des dizaines. Par exemple, 120. On va dire bun, bo, k. OK? Donc, c'est un peu ça pour les exceptions. OK? Mais sinon, de façon générale, comme j'ai dit, pour les nombres à 3 chiffres, ça se lit nchup, bun, k, ainsi de suite. OK? Maintenant, pour les nombres à 4 chiffres, on va lire, c'est toujours la même règle, mais avec le ncha. Donc, nchup, bun, nchup, ncha, nchup, bun, nchup, ncha. OK? Et on va utiliser les autres règles qu'on a utilisées quand il y a, par exemple, le 0 et le 1. Le 0 dans la classe
des unités et le 1 dans la classe. Les mêmes règles se suivent quand on a 4 chiffres. Ok? Maintenant, il y a une autre règle qui va s'ajouter. Lorsque nous avons le 1 dans la case des centaines, dans la colonne des centaines, ok, nous allons dire seulement lorsqu'il y a le 1. S'il y a les autres nombres comme 2, 3, on va dire simplement. On ne va pas dire non. Ok? On va dire et puis on va dire tcha. Donc, si vous avez compris ces règles, essayons de lire, n'est-ce pas, de corriger ce challenge. Le 0, c'est bonne. 11, c'est hum. 99, se lit le 111 se lit menbum. 1111 se lit menbum. 4001 se lit 2220 va se lire Bun Bo Bo Bo. 2810 va se lire Menbrum Fuma Bo. 1001 va se lire 1100 va se lire 1200 va se lire bo. Je sais que c'est compliqué et j'espère que tout le travail que j'ai fait vous aidera à lire. Mais tout ceci vient par la pratique. J'attends, n'est-ce pas, vos messages, n'est-ce pas, vos questions dans mon inbox. Merci et passez une excellente journée. C'était Alban Marceau Nanan Kunja. Mon éloge, c'est Nyanz.